Eine Trennung ist nicht nur das und einer Beziehung. Sie ist das und einer inneren Welt, die du in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deinem ganzen Wesen aufgebaut hast. Und wenn ein Beziehung ohne Abschluss endet, ohne Erklärungen, ohne ein ehrliches letztes Gespräch, dann wird der Schmerz nicht nur Sprache, sondern auch Verwirrender. Denn das menschliche Gehirn ist darauf ausgerichtet, zusammen zu verstehen. Es will wissen, warum etwas passiert ist, was es bedeutet und wie es sich einordnen lässt. Wenn diese Antworten fehlen, beginnt der Verstand ununterbrochen zu suchen, zu analysieren, zu interpretieren. Und genau dort bleiben viele Menschen stecken. Hut mut cheat ich dich auf ein Reis mitnehmen. Nicht auf ein Reis des Vergessens oder Verdreningens, nicht auf ein Reis des Schönredens oder der Ablenkung, sondern auf ein Reis der tiefen inneren Heilung. Ein Reis, auf der du lernst, mit einer Trennung umzugehen, die keinen klaren Abschluss hat. Ein Reis, auf der du erkennst, wie man weitergeht, auch wenn das letzte Kapitel nie zu Ende geschrieben wird. Ein Reis, auf der du herausfindest, wie man sich selbst wiederfindet, wenn ein Mensch, der wichtig war, plötzlich aus dem eigenen Leben verschwindet. Prof. Dr. Gerald H. der Bestreit immer wieder, das Menschen durch Erfahrungen wachsen und ganz besonders durch schwierige Erfahrungen. Schummersvoll Regnis haben das Potenzial, uns innerlich zu erweitern, reifer zu machen, tiefer zu verbinden. Aber das geschieht nur, wenn wir diesen Erfahrungen eine Bedeutung geben, wenn der Schmerz jedoch unverbunden bleibt, wenn ungehört nicht, unjackelartig unverstanden bleibt, dann wird zu leiden. Und deshalb ist die wichtigste Frage nach einer Trennung nicht. Warum hat oder sie mich verlassen? Sondern wie kann ich aus dieser Erfahrung wachsen? Wie kann ich verstehen, was sie in mir ausgelöst hat? Wie kann ich meinen inneren Frieden gewinnen? Der erste Schritt ist zu verstehen, das Abschluss nichts ist, was der ein anderer Mensch schenken kann. Wir glauben, das ein letzter Erklärung, ein letztes Gespräch, ein letzter Blick in die Augen all den Schmerz lassen morad. Doch neurobiologisch betrachtet stimmt das nicht. Selbst wenn du Antworten bekommst klar, ehrliche, verletzende, hilfreich wird der Schmerz dadurch nicht automatisch verschwinden. Denn Abschluss ist kein Informationsprozess. Abschluss ist ein emotionaler Prozess. Ein Prozess der Akzeptanz. Ein Prozess, in dem das Gehirn endlich aufragt, gegen die Realitäten zu kämpfen. Und dieser Moment kann nur in der entstehen, nicht in der anderen Person. Nach einer Trennung reagiert das emotionale Gehirn, das limbische System besonders stark. Es interpretiert den Verlust eines vertrauten Menschen als Unsicherheitsmoment. Etwas, das Orientierung. Eine Unbedeutung gegeben hat, ist plötzlich weg. Und wenn etwas so bedeutungsvoll abrupt verschwindet, gert das Nervensystem in Alarmbereitschaft. Das ist der Grund, warum du wirklich unruhig schallst, warum du innerlich zitterst, warum der Kleinigkeiten plötzlich enorm viel bedeuten. Dein Gehirn versucht, einen Zustand wiederherzustellen, der sich sicher anfühlt. Und das ist völlig normal. Und der ist nichts falsch, das ist Biology. Doch du kannst anfangen, dich selbst in diesem Prozess zu begleiten. Nicht indem du nach Antworten im Außen suchst, sondern indem du die Antworten im Inneren suchst. Frage dich, was hat mir dies Beziehung über mich gesagt? Welche Bedürfnis werden erfüllt und welche nicht? Welche Grenzen habe ich gesetzt, und welche habe ich übergangen? Welche Anteil in mir werden durch diese Beziehung sichtbar, will ich zum ersten Mal? Welcher Schmerz der Skonlange in mir existiert hat, wird durch diese Trennung nu aktiviert. Diese Fragen wirken nicht sofort. Sie brauchen Zeit. Aber sie bringen dich zurück zu dir. Und genau dort beginnt der Abschluss bei deiner eigenen Wahrheit. Nicht bei der Wahrheit des anderen Menschen. Wenn ein Mensch dich verlässt, ohne zu sprechen, ohne zu erklären, dann sagt sein still mehr über seinen inneren Zustand aus als über dienen wird. Sein still seit sein Huter Beforderung, sein Unverhicket, sein Angst vor Verantwortung oder Enhe. Was sie oder der nicht sagen konnte,
Hat nex mit deiner Buurad oder deinem Wort zu tun. Is zeigt lediglich die Grenzen dieses Menschen. Ein Philander Abschluss we, Whaler dich mit leer zero heilst. Aber genau in dieser Lehrlicht auch ein Raum für dich. Ein Raum für ein Wahrheit, die net von jemand anderem avonwachstum. Ein Raum für Wachstum. Vielit hast du in dieser Beziehung zu sehr jagen. Vielit hast du zu wenig für dich selbst gefordert. Vielit hast du dich in ein Potenzial geklammert statt die Realit. Vielit hast du gehofft, hin zu werden und werdest trotzdem übersehen. Das ist net die Inversigen. Das ist dein Menschlichkeit. Die Abwesenheit von Abschluss winkt dich, die Beziehung so zu sein, wie sie wirklich war, net wie du sie nanchet hast. Und das ist schmerzhaft aber heilsam. Die größte Herausforderung ist die still. Die still work wie ein Echo, das immer wieder in der Wiederhalt. Aber still ist kein Angriff, still ist ein Grenz. Still sagte hier ist nix mehr, was du holen kannst. Und wenn du diesen Satz annehmen kannst, nicht als Wunde, sondern als Wahrheit, dann beginnt der Moment, in dem du loslässt. Loslassen bedeutet nicht, das ist der Eagle-Word. Loslassen bedeutet nicht, dass du vergisst. Loslassen bedeutet, dass du aufrest, gegen etwas zu kämpfen, das vorbei ist. Prasch jeder spricht auf Daven wie wichtig es ist, mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Nicht oberflächlich, sondern tief. Die Frage ist nicht wie bekomme ich dies Person zurück. Die Frage ist, wie find ich wieder zurück zu mir selbst. Denn dort entsteht der Frieden, den du suchst. Dort entsteht die Klarheit, dort entsteht die Kraft. Du heilst nicht, indem du dich ablenkst. Du heilst nicht, indem du dich stark stellst. Du heilst, indem du verstehst, was der Schmerz der sagen will. Vielit zeigt der Schmerz, das du gelernt hast zu lieben und das ist etwas Wundervolles. Vielit zeigt das du Grenzen brauchst und das ist ein wichtige Erkenntnis. Vielit zeigt das du alte Wunden trägst, die jetzt endlich gesehen werden wollen. Eine Trennung ohne Abschluss ist kein End. Sie ist ein Bergang. Ein Bergang in ein bewussters sanfters erfährst sein. Und eins Tages nicht heute, nicht morgen. Aber genuin wirst du zurückblicken blicken und wirst nicht die Antworten des anderen haben dich geheilt. Sondern die Begegnung mit dir selbst,